We're live. Fantastic. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. We have a fuller house, like the new show. Tenemos una casita más llena el día de hoy. Fantastic. Glad everyone came for Shabbat today. Me alegro que todos hayan venido para el Shabbat el día de hoy. And for those who are watching online, Y para aquellos que nos están mirando en línea, you are well received. Bienvenido. Recibido. We have put in today's title the Spanish version of the title. Hemos tratado de poner hoy en el título la versión en español. Just in case, I know for the Spanish viewers, you want to look it up later, it's a lot easier. Si acaso alguien de la habla hispana quiere más adelante buscar de ello, puede ser más fácil. You know, we care about you guys. También nos importan ustedes. So I apologize for all the previous teachings. Y me disculpo por todas las enseñanzas anteriores que estaban escritas solamente en inglés. Like my brother Freddie, who was in New York, I Como apologize. mi hermanito Freddy, que está en Nueva York, que solo habla español. So, with that being said, Con eso dicho, today's title and subject are actually echad. hoy el título y el sujeto son ejad, son uno. So, title and subject of today is how would Yahusha argue, ¿Cómo argumentaría Yahusha? or how Yahusha would argue, depending on O which cómo discutiría syntax you Yahusha, want to use. como quiera ponerlo. So, let me make a statement that everyone can agree on. Pues déjeme decir algo en lo que todo el mundo pueda estar de acuerdo. Gracias. People argue. Las personas discuten, argumentan. Anyone has a disapproval with that statement? ¿Hay alguien que quiera decir lo contrario? I don't think anyone does. No creo. Okay, so we can agree on this starting point. Pero podemos estar de acuerdo en este inicio. What people argue about ¿De qué discuten las personas? Smaller, please. Can you just get like a smaller drum? Thank you. ¿De qué discuten las personas? then hold on. Sigue hablando. That question has endless answers Esa pregunta tiene respuestas sin fin. because we deal with emotions and irrational thoughts. Porque tratamos con emociones y pensamientos irracionales. So it's very hard to pinpoint why people argue. Y es difícil señalar por qué discuten las personas. So as always, Como siempre, it's always good to lean on authority. es bueno el apoyarse en la autoridad. So definitionally speaking, Así que hablando definitivamente o a través de la definición, what an argument is que lo que es una discusión as follows. es lo siguiente. And this is a shout out to Cody, my lawyer friend. Y esto es un saludo a mi amigo Cody. A coherent series of reasons Una serie de hearings. reasons. No. Coherent is No, yo sé lo que es hearings. series of reasons, Una serie de razones coherentes, statements, declaraciones or facts o hechos intended to support que están hechas para apoyar or establish a point of view. o establecer un punto de vista. That is what an argument is. Eso es lo que un argumento o una discusión es. Straight from a lawyer's mouth. Saliendo directamente de la boca de un abogado. What people incorrectly call an argument: Lo que las personas llaman incorrectamente un argumento. reports, Reportes, pieces of advice, consejos a pedacitos o a medias, and statements of belief or opinions. o declaraciones de creencias o opiniones. That is not an argument. Eso no es una discusión o un argumento. Those are declarative statements Esos son declaraciones or o statements of fact. declaraciones de hechos, So as always, como siempre. we have to go with what the hell does that mean? Tenemos que preguntarnos qué caramba significa eso. What an argument would be Lo que sería un argumento goes as follows. es lo siguiente. I believe Yo creo a smaller engine que un motor más pequeño with a lightweight car, con un carro más liviano, due to the distribution, debido a la distribución, is a more fun driving platform es algo más divertido de conducir, based on basado the weight distribution. en la distribución del peso. My example Mi ejemplo, would be a Porsche 911. un Porsche 911. That is my argument. Ese es mi argumento. What is not an argument, Lo que no es un argumento. a Porsche 911 is the fastest car ever made. Que un Porsche 911 es el carro más rápido que se ha hecho. That's a statement, in my opinion. That's the argument there. Esa es simplemente mi opinión, una declaración de mi opinión. And factually incorrect. Y
factualmente incorrecto. So don't go out there saying I said that. Así So, que no vaya regando que yo dije eso. so getting into the title and subject of today's teaching. Entonces, continuando en el título y... ¿Title y qué? Subject. Y sujeto de la enseñanza del día de hoy. Let's talk about the person we're supposed to model ourselves after. Vamos a hablar de la persona que debemos de llevarnos como patrón. Is Yahusha. Él es Yahusha. Now you would say, well, Yahusha doesn't argue. Entonces tú dirías que él no argumenta. He's God. Él es Dios. He talks to you, Él te habla, says what to do, te dice qué hacer. end the discussion. Y ahí terminó la discusión. That's why he's the father and you're, well, the son or daughter or whatever you want to call Por yourself. eso él es el Abba y tú simplemente eres el hijo o la hija. Is that true? ¿Es acaso esto cierto? Let's get into the word. Entremos en la palabra. Let's start in the book of Colossians. Entremos en Colosenses. Ustedes no pusieron nada en mi chat. Colosenses. Para yo mirar. I can send it to you personally. 4:6. Espérame. Colosenses 4:6. I'm going to share all the verses in the chat for those. Que su lenguaje siempre sea con favor inmerecido, sazonada con sal, para que sepan cómo contestar a todos los hombres. Era el spicy. Right. You got to read in English. I thought it was in the Spanish translation. Okay. Yeah, it's usually- Right here. Let your speech be always with unmerited favor, seasoned with salt, that you may know how you should answer every man. So I'm starting here. Voy a comenzar aquí. It says, let your speech. Deja que tu habla, It doesn't say your que words. tu lenguaje, no dice tus palabras. Why do I make that distinction? Porque estoy haciendo yo la distinción. Your speech is an old English way of saying the way in which you speak. El lenguaje es algo de la versión americana que define cómo tú hablas. As my English teacher would say, your verbal etiquette. Es tu etiqueta verbal. So when engaging in conversation with somebody, Así que cuando estás en una conversación con alguien, as a believer, como un creyente, it has to be gracious to start off. tiene que ser algo gracious. What's another word for gracious? Con gracia, pero no. Yeah. Let's just say something gentlemanlike. Tienes que ser algo a la altura, algo como un caballero. I like that. Seasoned with salt, Sazonado con sal. which is typically, if you go off the dictionary, biblical dictionary, is wisdom and maturity. Que si lo miras en un diccionario bíblico significa simplemente sabiduría y madurez. But if you go into the real world, Pero si lo haces como el mundo de hoy en día, el mundo real, knowing the person you're engaging with. es conociendo a la persona con la cual estás interactuando. If you know someone's sensitive to something, Si sabes que alguien es sensible a tal cosa, seasoned with salt, cuando dicen sazonado con sal, you wouldn't point fingers at that item. no le señalarías con tu dedo a eso. Or you would speak in a way that can address the point without offending the person. O podrías hablar del tema sin ofender a la persona con la que estás hablando. So we have graciousness or gentlemanlike behavior. Tenemos la gracia de poder hablar con alguien o la educación de un caballero, We have the seasoned with salt, so maturity and experience. la madurez y la sabiduría sazonado con sal. And then it ends with so that you may know you ought to answer each person. Y luego termina diciendo para que sepas cómo contestarle a cada hombre. How many times do you find yourself in a argument? ¿Cuántas veces te encuentras tú en un argumento You don't know what to say. y no sabes ni qué decir? You tongue-tied, as they say. Se te traba la lengua. So if you find yourself in that spot, Si te encuentras en esa situación, I would argue you're not speaking with season yo or with argumentaría graciousness. que no estás hablando sazonado con sal o con ningún tipo de gracia o And elocuencia. I don't say that to mock you, you know, Y no lo digo para relajarte, but I say it burlarme, as a way for you to maybe self-analyze. sino para que tú te autoanalices. Because if we're trying to be like Yahusha, Porque si queremos ser como Yahusha, Yahusha never lacked words. a él nunca le faltaron palabras. So if we're trying to model ourselves after that guy, Si queremos ser un modelo después de él, let's start with our speech etiquette. comencemos con la etiqueta de nuestra forma de hablar. Let's jump to the next one. Pasemos al siguiente. The book of Psalms, Pasemos al libro de Salmos 141, 141, verse 3. verso 3.
Capítulo 141 de Salmos, verso 3. Yes. Oh Yahuwah, coloca y guarda sobre mi boca y entrada fuerte en mis labios. Psalms 141, verse 3. That reads weird in Spanish. Set a watch, O Yahuwah, before my mouth. Guard the door of my lips. Yeah, that's No, you know what? It's misspelled. Oh, okay, I'm about to say that. Con guardia. That sounds really weird in Spanish. Apologize to the Spanish. Sí. But again, here now Aquí nuevamente we're asking Yahuwah to guard our lips. le pedimos a Yahuwah que guarde de nuestra boca. Now we go back to Elimelech's teaching from many years ago. Si nos regresamos a la enseñanza de mi padre Elimelech de unos años atrás, We know the tongue is evil; it can cause destruction. sabemos que la lengua es malvada y puede causar destrucción. And if we go to Amatya's teaching from last year, Y si nos regresamos a la enseñanza de nuestro hermano Amatia del año pasado, we know brotherhood can be destroyed with the works of the tongue. sabemos que la hermandad puede ser destruida con las obras de la lengua. So with that knowledge from the past, Ahora, con esta sabiduría del pasado, let's add one more layer to it. vamos a agregarle un nivel más, vamos a agregarle una capa más. When you are arguing, Cuando tú estás argumentando o and remember, discutiendo, we got a professional definition for arguing. y ya tenemos una definición profesional de lo que es un argumento. Before you go off, Antes de que entres en esto, ask Yahuwah to guard your mouth. pídale a Yahuwah que cuide su boca, Because you can cause your own destruction and death. porque tú puedes causar tu propia destrucción y muerte. Or, as the Englishman would say, O como diría el hombre inglés, you sacrifice the war to win the battle. sacrificaste la guerra para ganar la batalla. And at the end of the day, we're trying to get the long-term wins here, not the short-term gains. Y al final del día queremos las ganancias a largo plazo, no a corto plazo. So, I would argue this. Entonces yo argumentaría esto. It is better for you Es mejor para ti to not sweat the small matters no preocuparte por las cosas pequeñas. if it's going to cause you your salvation or life. Si te va a costar a ti tu salvación o tu vida. Hence, I specify small matters. Y mire cómo enfaticé las cosas pequeñas. And when you're speaking, Y cuando estés hablando, try to have Yahusha guarding your lips procure de que Yahusha esté guardando sus labios when you're speaking. When you're speaking. cuando estás hablando. Why? ¿Por qué? Because you don't know who is hearing you. Porque tú no sabes quién te está escuchando. You assume when you're engaging that you're only talking to the person in front of you or the group in front of you. Tú asumes cuando tú estás hablando con alguien que solo la persona con la cual estás hablando te está escuchando. Tú We no live- sabes quién a tu alrededor. We live in a very, very, very advanced society Vivimos en una sociedad muy avanzada where there's cameras and recorders everywhere. donde hay cámara grabando en todo lugar. People hear what you say, Las personas escuchan lo que dices and walls are awfully thin. y las paredes son bien finas. So you think you're only talking to the person or group in front of you, Y tú a lo mejor piensas que solo le estás hablando a la persona o el grupo que está frente a ti. but that's not the case. Pero ese no es el caso. Also, También, people are quick to forget things, las personas rápidamente olvidan las cosas, but they never forget how they feel. pero nunca olvidan cómo se sintieron o cómo se sienten. I've always said this as a joke. Siempre lo he dicho como una broma. A man can cure cancer, Un hombre puede curar el cáncer end world hunger, y la hambruna del mundo. put a man on Mars, Pone un hombre en la luna. Ay, perdón, en Marte, el planeta Marte. and figure out cold fusion. Y descifrar lo que es la fusión fría. But if he cheats on his wife, that's all we remember. Pero si engaña a su esposa, eso es lo único que el mundo recordará. What does that speak to them? ¿Qué te dice esto? People remember how they feel, not what they heard Las personas solo recuerdan cómo se sienten, no lo que escucharon or observed with their own o eyes. observaron. Keep that in mind. Mantengan eso en mente. Let's jump to the other book of wisdom, Proverbs, Pasemos al libro de Proverbios, chapter 12, capítulo 2, verse 18. verso 8. 8 or 18? 18. Oh, 18. You said No. 18. Perdón, Proverbios 12, 12, 18. 18. Algunos hieren mientras hablan, como espadas, pero la lengua del sabio sana. Amén. That's very true. Proverbs 12:18. Let's see. Rash speaking is like the piercing of a sword,
but the tongue of the wise is health. Rash speaking. Rash. I like that word. It doesn't say harsh. It doesn't say malicious. Él le gusta esa palabra, pero ¿qué rash? Dame otra palabra. Rash is without preparation or thought. Rash, la palabra rash se define como cuando tú no piensas lo que vas a decir, cuando simplemente hablas por hablar. Or a more correct, maybe a better way of saying it, impulsive. O una manera mejor de decirles impulsivamente, cuando hablas por impulso. So let's make this a 21st century Bible. Impulsive words are like a thrust of a sword. Las palabras impulsivas son como una puñalada de una espada. How many times you catch yourself speaking without thinking? ¿Cuántas veces no te encuentras tú a ti mismo hablando sin pensar? Especially when your heartbeat is going 130 beats per Especialmente minute. cuando tu corazón está latiendo a 130 segundos por minuto. You know, you're thinking about all the things, all the comebacks you have. Estás pensando en todo lo que quieres decir, You know, you're thinking about the cómo quieres contestar, finishing statements. You can just like drop the mic on them. quieres terminar las frases de los demás. You're not hearing that person. Tú en verdad no estás escuchando a esa persona. You're not even arguing at that point. Ni en ese momento tú ni siquiera estás en discusión o argumentando con esa persona. You're out for blood. Tú quieres sangre. That is the lizard brain. Y ese es el cerebro de un lagarto. You are trying to dominate with literally verbal force a situation. Tú quieres dominar una situación forzablemente con palabras. Let me tell you this. Y le diré esto. Whatever you say in that moment, Todo lo que sea que usted diga en ese momento, you cannot walk back. no la puede coger de regreso. I don't care how many teshuvahs you do, A mí no me importa cuántas veces usted se arrepienta. how many Hail Marys you think you gotta Y do, cuando Ave María usted cree que tenga que rezar. how many Passovers you come to. Y ni cuántas Pascuas o pesas tiene usted que participar en. That is a emotional verbal scar. Lamentablemente se convierte en una cicatriz emocional. Now you say, oh, forgive and forget. Ahora tú dices, el que perdona tiene que olvidar. Show me the scripture. Enséñame la escritura. I'm not gonna find it. No la va a encontrar. It asks you to forgive. Sí te dice que perdone. It asks you to move forward. Y te dice que sigas hacia adelante. But it also tells you to discern. Pero también te dice que aprendas a discernir. It says, be as clever as the serpent, but be like the sheep. Sea que sea inteligente como la serpiente, pero tan dócil como una oveja. So I prefer the South saying. Prefiero el dicho del sur. Fool me once, Engáñame una vez. shame on me. Oh, shame on you. Pena por ti. Fool me twice, Me engañaste dos veces. shame on me. Pena por mí. Because I let you do it again. Porque te permití que lo hicieras otra vez. The second offense is not the person's fault. La segunda ofensa no es culpa de la persona que te ofendió. Why do I say that? ¿Por qué lo digo? Because if I forgave Porque si yo te perdoné and I let you do the same actions again, y te permito hacer las mismas acciones nuevamente, I'm an idiot. yo soy un idiota. So I deserved it. Así que me lo merecí. I'm not putting blame on the other party at this point. No puedes culpar a la otra persona. So instead of dealing rashly, En vez de tratar impulsivamente, let's try to be like the wise, seasoned with salt. tratemos de ser personas sazonadas con sal. And instead of trying to tear down the person, Y en vez de querer destruir a esta persona, let's bring healing. vamos a traer sanidad. And I don't want to confuse healing with the talk nicely. That's not what I'm saying. Y no quiero confundir la sanidad con o vamos a hablar mejor. Because strong words are needed. Porque muchas veces las palabras fuertes son necesitadas. If we go back to, I don't know, I remember, I think in November I had to teach you on this, but during that week of Bible study as well, I Creo spoke que about, en noviembre di una enseñanza y creo que también durante los estudios bíblicos. as a believer, you have to be able to defend yourself. Yo hablé de que como un creyente tienes que saber cómo defenderte. Physically, Físicamente, spiritually, espiritualmente personally, y and then emocionalmente. so on and so forth. Y así sucesivamente. Well, if you don't know how to defend yourself, Si no sabes cómo defenderte, you're going to be a floor mat. te vas a convertir en una carpeta de That's just the piso. truth. Y es la verdad. You're going to be bullied and picked on. Van a tomar ventaja de ti. So you got to be able to exchange in a productive way. Tienes que aprender a intercambiar de una manera productiva. How you feel, ¿Cómo te sientes? what you're thinking, Lo que estás pensando. your argument, Tu argumento. and your point. Y tu punto de vista. If you can't do that Si no puedes hacer eso because of the moment or the situation, por el momento o la situación, then your defensive strategy should be
Entonces tu estrategia defensiva debería de ser avoid death, loss of salvation, and any action that has long-term consequence. es evitar la muerte, comprometer tu salvación y cualquier acción que tenga consecuencias de largo plazo. Because better for you Porque mejor para ti to selah hacérsela, tomar pausa and remove yourself, as they say, y quitarte, removerte de la situación en la que te encuentras, then speak rashly. que hablar impulsivamente. Because no one's gonna get mad at you for staying quiet. A ti nadie se va a enojar contigo porque te quedaste callado. They may get annoyed, Sí, Okay, tal twist vez se irriten, but they won't get mad pero no se van a enojar. because there's nothing to contigo, get mad at. Porque ¿con qué se van a enojar? But let's continue Continuemos. because we got to build the case. Tenemos que establecer el caso aquí. Let's jump back to the New Testament. 2 Timothy Pasemos a 2 de Timoteo chapter 2, 2, verse 16. 16. 2 de Timoteo 2, 16. So avoid rash speaking. Evite el hablar impulsivamente. Now let's do the next point. Y ahora vamos a hablar de los siguientes puntos. No, I'm letting you know this is the linking. No tengo un problema encontrando 2 de Timoteo en esta Biblia. It's after 1 Timothy. Aquí. Allá de Titus. Mhm. Titus. 2 Timothy. 2:16. 2:16. 2 Timoteo 2:16. Pero debes evitar profanas y vanas palabrerías, porque aumentarán más la maldad. That's a new highlight for you. Go ahead, Jim. 2 Timothy 2:16. But avoid profane and empty chatter, for they will increase unto more wickedness. Actually, funny enough, I know that might be the correct translation. Graciosamente, creo que esa sería la traducción correcta. But I actually like the King James version of this. Pero a mí me gusta la versión King James. It says, avoid irrelevant babble. I like the way that translates. Evite baboserías irrelevantes. I just think that's just a more exact truth. Creo que es más cierto a como vivimos hoy en día. Not to go against the RCNE. No, estamos en contra de nuestra escritura. But it's true. Pero es cierto. How many times we get mad over garbage? ¿Cuántas veces nos enojamos sobre We basura? talking for hours on something that doesn't even Y matter. pasamos horas discutiendo sobre cosas que ni siquiera importan. And then you get upset. Y luego te enojas. And then you call me all types of things. Y luego me llamas todo tipo de sobrenombres. For what? ¿Por qué? Hey, ¿Para qué? you find yourself in a situation that had no business being there. Te encuentras en una situación en la cual no tenías nada que ver. And it's just, we're all adults. Y somos todos adultos. This is even worse when you incorporate alcohol Y es peor cuando incorporas el alcohol. or whatever substance that you O use cualquier to. otro tipo de sustancia que te guste utilizar. So it's like, how can I say it? ¿Cómo puedo decir esto? Well, let's go with what mom says. Vamos a decir lo que mami dice. You got nothing nice to say, just stay quiet. No tienes nada lindo que decir, mejor quédate callado. Because it's true. Sí, Like, es cierto. you start arguing, why the sky is blue, and then you end up saying, you know what, that's why I hate you. Empiezan discutiendo que porque Like, what? es azul y luego terminan la pelea diciendo yo te odio. And then you're like, but where did that come from? Pero ¿de dónde vino eso? Te preguntan. And that's the point I'm trying to get at. Y es donde del punto donde quiero llegar. How Yahusha would argue ¿Cómo argumentaría Yahusha? is in the moment, Es en el momento, not moments before. no los momentos antes. And what do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con esto? Well, we're supposed to avoid, I like to use this Y translation, yo voy a utilizar esta traducción. irrelevant babble. Baboserías irrelevantes. We have to stop bringing up old sins. Tenemos que dejar la costumbre de traer a la luz pecados viejos. If they've been forgiven. Si ya lo perdonaste, So because if they have not been addressed, then they have to be addressed. porque si no han sido tratados, hablado de ellos, entonces hay que hablar de ellos. But if they've been addressed and forgiven, Pero si ya se habló de ellos y se perdonaron, that is babble now. ahora se convierte en babosería. Why do I say it's babble? ¿Y porque digo que es una babosería? It's worthless. Porque no tiene ningún valor. Look at you. People in the back. So,
Look at the people in the back. We have to stop dredging up irrelevant things Tenemos que dejar de juzgar las cosas irrelevantes. because it's babble. Porque es simplemente hablar por hablar, babosería. Let's get it. From my sister Elsa. Pero, ok, para mi hermana Elsa que le gusta que le den ejemplos. Exactly. Who likes the day-to-day. ¿Cómo aplico yo lo que acabas de decir en mi día a día? Let's make a fake argument. Vamos a hacer un argumento de mentira. You tell your husband in the morning before he goes to work. Tú le dices a tu esposo en la mañana antes de que él se vaya al trabajo. Please throw out the trash. Por favor, saca la basura antes de irse. It smells Huele fea and I'm getting nauseous. y me está dando náusea. He says, no problem, love. I'll get that done. Mi amor, no hay problema, yo lo hago. He forgets. ¿Se le olvidó? He goes to work, Se va al trabajo, comes home, llega a la and the casa house smells like trash. y la casa huele a basura. So now, obviously, Y ahora, obviamente, the wife is upset. la esposa está enojada And the wife says, y la esposa dice, my love. mi amor. She's not going to say that, but my love. Ella no va a decir, pero yo aquí, mi amor, Why do you throw out the trash? ¿por qué no sacaste la basura? The house smells. La casa ahora I apesta, smell. yo apesto, I'm dying. Viendo, Why you do this to me? ¿por qué me hiciste eso a mí? This is just like when you insert previous act. Y es lo mismo que cuando metes otro tipo de hechos aquí, Why are you shotgunning the guy? porque estás avaliando a la persona. The issue is the trash, El problema aquí es la basura, not the previous offense. no la ofensa previa. So why are you making the person feel worse compounded? Y entonces, porque hace que la persona se sienta peor simplemente añadiéndole más al problema. That's not an argument anymore. Ya eso no es un argumento, That's not even speaking in a way that's gracious. ni siquiera está hablando en una manera que tiene gracia. That is verbal assassination. Eso es un asesinato verbal. How do I know this? Pero ¿cómo lo sé? All right, so let's go to Proverbs Pasemos nuevamente al libro de Proverbios 18:13. 18:13. Responder a alguien antes de oírle es ambos, insensato y vergonzoso para él. Proverbs 18:13. He that answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him. So how do I know it's verbal assassination? That's the ¿Cómo lo statement I made. sé yo que es un asesinato verbal? What happens when you start bringing up old stuff? ¿Qué pasa cuando tú comienzas a traer cosas del pasado? You're not letting the other person speak. Tú no permites que la otra persona hable, You're not hearing. porque ya tú no estás escuchando. You're too busy. Estás muy ocupado, Point after point after point after point after point. punto detrás de punto, That the person has no chance que la persona no tiene ningún tipo de oportunidad o to chance address you. de poder contestarte. So now, Así ahora, what could have been maybe a constructive moment lo que tal vez pudo haber sido un momento de productivo, constructivo, it's folly. se convierte en algo vergonzoso. And Yah forbid you have kids or people around. Y aguante libre que tú tengas niños o otras personas a tu alrededor. Look how disrespectful you look. It's a shame. Mira cómo te ves delante de ellos, como una persona que le falta el respeto a los demás. I'll boil it down to this. Y lo voy a reducir a esto. And I don't want to pick a side, like gender-wise. Y no quiero elegir ningún tipo de género, ni el masculino ni femenino. But as like a general man tip to women. Pero como un consejo general hacia las mujeres. The best looking girl in the world, La muchacha que se ve más linda en el mundo, which for me is my wife, que para mí es mi esposa, becomes a zero real quick se convierte en un cero bien rápido if she disrespects me in public. si me falta respeto públicamente. I don't care what's going on. A mí no me importa lo que esté pasando. Chew me out in the car, Cómeme en el carro, chew me out in the house, cómeme en la casa, but not in front of people. pero no delante de las personas. I'm not saying be a floor mat. That's not what I'm saying. No te estoy diciendo que te conviertas en una carpeta del piso, But don't act foolishly pero no te comportes tontamente and shame me. y me avergüences. That is a very quick way to sour up any love you guys have. Very quick way. Es una manera muy rápida de quemar el amor que hay entre ustedes. And it's not because I'm a prideful guy, Y no es porque yo sea un hombre orgulloso, even though I do have pride. aunque yo tenga mi propio orgullo. But you are not approaching me with the respect that is needed and No me- open dialogue. No te estás acercando a mí con el respeto debido y
in open dialogue. y un diálogo que sea abierto. So now Así que ahora you now open up this new frontier. abriste esta nueva frontera. When I address you, Cuando yo ahora me dirija hacia ti, don't look for the love Yahusha gave the congregation. no me venga buscando el amor que Yahusha le dio a su congregación. Don't look for favor. Ni busque favor. I'm not going to address you with wisdom. Yo no me voy a dirigir a ti con sabiduría. I'm going to openly rebuke you. Te voy a reprender abiertamente. And men, Y hombres, this is why the scripture says don't deal with your wife bitterly. la Biblia te dice a ti que no trates con tu esposa amargamente. Because she's not going to submit to you otherwise. Porque ella no se va a someter a ti de otra manera. But Pero, how do we get to the bitter state? ¿cómo llegamos a esa amargura? ¿Quién hizo qué? Self-sufficient. It's self-evident. Es evidente. And I don't say it as a, again, I'm not picking like a gender war. Nuevamente, no estoy tratando de escoger ningún género aquí. I'm just relaying what I see in my day-to-day. Simplemente estoy compartiendo lo que veo en mi día a diario. And I'm trying to prevent unnecessary tensions. Y estoy tratando de prevenir tensiones innecesarias. So let's try to incorporate, if we're going to argue like Yahusha, Si queremos actuar como Yahusha, try to hear the other person first. entonces incorporémoslo. Trate de escuchar a la otra persona primero antes de hablar. Oh, good name say that before you jump down their throat. Mejor dicho, antes de que usted le brinque a la garganta. It goes hand in hand with the way we always say, treat others the way you want to be treated. Va de mano en mano con lo que siempre decimos, traten a los demás como quieren ser tratados. It's a golden rule in most schools for a reason. Es una regla de oro. Again, it goes back to you are what you habitually do. Es como dicen, tú eres lo que habitualmente haces. So bad behavior is a character, not a set of actions. Así que el mal comportamiento es parte de tu carácter, no simplemente un grupo de acciones. Now, can you change that? Ahora, ¿puedes tú cambiar eso? I think every person is capable. Yo creo que toda persona es capaz de hacerlo. Is everyone willing to change? ¿Están todas las personas dispuestas a That cambiar? number is quite small. Ese número es bien pequeño. Because that takes a what's the word? That takes a very serious that takes a very serious we spoke about today. A very serious Acts chapter 9 verse 6 moment. Eso toma seriamente el libro de Hechos, capítulo 4, No, versos... capítulo 9 verse 6. ¿Qué? 9:6. Oh, 9:6, perdón. Why? ¿Por qué? Because I think Yahuwah at that point needs to scare you. Needs to scare you. Needs to scare you. Like Porque seriously en scare ese you. punto yo creo que para que tú cambies Yahweh Like- tiene que asustarte a ti. Like I'm talking about like you in a hospital with a heart attack type scares. Yeah, algo como que estuvieras Because- a punto de la muerte, un ataque al corazón, hospital, lo que sea. What's the quickest way to get over something? ¿Cuál es la manera más rápida de que se te pase algo? Something worse happens. Cuando algo peor pasa. Your paper cut in your finger don't hurt La cortadita que te diste con un papel en tu dedo no te duele if you get a twisted ankle. si se te dobla un tobillo. This stops hurting for all of a sudden. De alguna manera se te olvidó el dedo. That ankle stops hurting, and you break your shoulder. Y ese tobillo deja de doler si se te rompe el hombro. So I believe humans are the same way. Y creo que los humanos son así. Why? ¿Por qué? I think because we're hard-headed. That's the Porque truth. somos de cerviz dura, de cabeza duras, todos. But continuing on, Pero continuando. let's jump same book, Mismo libro, chapter 25, verse 11. So Proverbs 25:11, Proverbios 25:11. and this is still speaking to, again, not engaging in a way that is not productive. Y nuevamente, esto es todo dirigiéndonos de una manera que no sea productiva. Because it's verbal assassination. Porque es un asesinato verbal. And that's not how Yahusha would argue. Y no es así como Yahusha argumentaría contigo. So now we can read it. Ahora podemos leerlo. Proverbios 25:11. Como manzanas de oro en bandeja de plata es la palabra sabia apropiadamente. Proverbs 25:11. A word spoken at the right time is like apples of gold in settings of silver. Why did I pick this? ¿Por qué escogí este? Because if you say something the right way at the right time, Porque si dices algo apropiado en el tiempo apropiado, it's funny enough, you're not arguing no more. graciosamente no estás discutiendo. I see it all the time. Y lo veo todo el tiempo. Going back to the garbage example. Devolviéndonos al ejemplo de la basura.
When the guy replies, Cuando el hombre contesta, babe, I forgot to throw out the trash. amor, se me olvidó botar la basura. But I have a reason why. Pero tengo una razón por I la was on the phone making you reservations for your favorite restaurant. Estaba en el teléfono haciendo reservaciones That argument has stopped. para tu restaurante preferido. That house can smell like trash for the rest of the week. Esa casa se olvidó la basura por el resto de la semana. Why? ¿Por qué? Because you responded Porque contestaste in a way de una manera that is it's a priority higher than the argument. donde la prioridad es más alta que el argumento. Now, am I saying you gotta win over your wife every single time or your No estoy husband? diciendo con eso que tienes que conquistar a tu esposo o a tu esposa a cada rato. No, but sometimes there's a reason. There's a genuine reason. Pero a veces sí que las cosas pasan porque hay una razón genuina. And if you say it the right way, Y si lo dice de la manera correcta or you say it in the right context, o lo dice en el contexto correcto, you find yourself in a better in the position. right tone. Or yeah, well, that's speech etiquette. But yeah, no right tone. En el tono correcto. You got brownie points. That's the point I'm trying to make. Consigues puntitos de galletitas. Yeah, no. It's not cracker. I don't like crackers. Nosotros los dominicanos comemos brownie. So, with that being said, Con eso dicho, you're not always gonna have a rebuttal. no siempre vas a tener una contesta, But even the way you say sorry pero hasta de la manera en la que te disculpas or my bad, o dice lo siento, if said the correct way, si lo dices correctamente, you could save a life. puedes salvar una vida, Maybe your own. tal vez la tuya. Let's go to the book of Yaakov, James 1:26. El libro de Jacobo o Santiago 1:26. That's just sneezing like a horse. Ahí lee. Yeah. Si This is the Elder algún, Christian's favorite version. si algún hombre entre ustedes aparenta ser un siervo del María y no refrena su lengua, este engaña su propio corazón y el servicio de este hombre es en vano. If any man among you seems to be in a bed of the master and controls not his tongue, he deceives his own heart, and this man's service is in vain. So, this is a big statement. Esto es algo muy fuerte. And I would address this more to men than women. Y me dirigiría más a los hombres que a las mujeres con esto. Not because I want to pick on the guys, No porque quiero caerle encima a los chicos, but the scales of responsibility are way less for a woman versus a man. pero las escamas de responsabilidad son mayores para los hombres que para las mujeres. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Okay. Going back to how to argue like Yahusha. Devolviéndonos a cómo discutir o argumentar como Yahusha. What is a woman's responsibility? ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Educate the children, Educa a los niños, build the nation. edifica las naciones. No, build the nation. Edifica la nación. No, like construct, like physically construct. Edifica. That is the word. Ew. Anyway. You correct me. No, I'm just saying because that sounds like, yeah. That's what you said. Build. I don't want edify. Oh, that's the worst same word regardless? Yeah, ¿tú quieres decir construir? Yes, because it's a physical action. Okay. That's why I'm making Okay, it. so construir. Este baruque jodón. See. Ah. And so, physically, that's a woman's responsibility. Físicamente, esa es la responsabilidad de una mujer. Without women, we don't have kings and priests, literally. Sin ellas no tenemos ni reyes ni sacerdotes. How do I know this? Pero ¿cómo lo sé? If her job is to take care of the children, Si su labor o su trabajo es cuidar de los niños, who's teaching his children the things that are needed to be a king or a priest? ¿quién le está enseñando a esos niños las cosas que se necesitan para ser reyes y sacerdotes? There's a reason why it says in the book of wisdom, Proverbs, Y es por eso que en el libro de Proverbios dice, it doesn't say my Abba. no dice mi padre, It says my Ima, dice mi madre. my mother. It's always my mother Siempre dice mi madre or to the wife. o a la esposa. Proverbs 31 isn't about the perfect husband. En el Proverbio 31 no se habla del hombre perfecto, It talks about the perfect woman or the virtuous woman or whatever, woman of valor. de la mujer de valor. So, the foundation of a nation is built on the woman. La fundación de una nación es construido por una mujer. We can argue that if you disagree. Y podemos argumentar eso si usted está en desacuerdo. That is your responsibility, though.
Es tu responsabilidad. And you say, oh, that's a lot. And I would agree with you. Y dice que es mucho y estaría con usted de acuerdo. Now, what's the responsibility of the man? Pero que entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? To maintain that nation Para mantener esa nación and die for it, literally, y morir por ella literalmente, if need be. si se necesitara. I would rather live and teach than die. Preferiría vivir y enseñar que morir. And I'd rather teach than maintain. Y preferiría enseñar que mantener. Because now you become the bad guy. Ahora te conviertes en el hombre malo. And what do I mean by bad guy? ¿Y qué digo con eso? You're the judge. Eres el juez, You're the rabbi. eres el rabino You're the priest. y eres el So sacerdote. you're the person that gives all the bad news. Eres el que da todas las malas noticias. Oh, you broke the commandments. Tú rompiste el mandamiento. And you're the bully that, banging Torah over your head. Y tú eres el malvado que pega a los demás con la Torah en la cabeza. Even if you have good intentions, Aunque sean tus intenciones you're buenas, always going to be the adjudicator. usted siempre va a ser el que va a hacer juicio. That's El not a fun adjudicador. position. It's just Y not. no es una posición divertida. And you have to be the example 24/7. Y tienes que ser el ejemplo 24 horas del día. You can't have yes, thank you for the people in the back. Bad day. Teniendo un día malo. Why do I say this? If a man slacks off, Si un hombre se descuida, it hurts the woman. él odia a la mujer, It hurts the woman, él hiere a la mujer, which then affects the children, lo cual afecta a los niños. and then ruins the foundation that was being built. Y daña la fundación que fue construida. How do I know this? ¿Cómo lo sé? I hate to pick on people, but look at the Black and Hispanic community. Pero mire a la comunidad negra y latina. Dad's out the picture for the most part, Los padres casi siempre nunca están en el... or En they la familia or they ni sleep ningún around, or they're abusive, or they're people that are just not good character. Están durmiendo fuera de sus casas, están haciendo cosas que no son incorrectas ni de buen carácter. Now look at who dominates Section 8 housing. Pero mira quién domina la sección 8 y lo que es el alojamiento de Look who renta baja. dominates the gangs, Mira quiénes son los que dominan las gangas. the prison system, El sistema de prisión lower education ranks. y los rangos de educación más bajos. Are we saying that these people are not capable of better? No estamos diciendo que esas personas no son capaces de hacer algo mejor. Of course not. It's a bad argument. Claro que no, es un argumento malo. Because we have black doctors, Spanish doctors. Porque tenemos We had a black president not too long ago. presidentes negros y latinos, tenemos todo. But without a good foundation, Pero sin una buena fundación, which is the father who's responsible la cual es el padre que es and the responsable mother who builds literally kings and priests, y la mamá que construye reyes y sacerdotes, you're going to have failure at every level. That's what it is. vas a So, fallar cada vez. Eso es So- lo que es. here in James 1:26, Aquí en el libro de Santiago 1:26, what's one quick way to destroy this foundation I've been talking about for the last 5 minutes? ¿cuál es una manera rápida de destruir todo esto que he estado hablando? Your tongue. Tu lengua. Because ¿Por it qué? speaks to who you are. Habla de quién tú eres. I don't care what's going on. No me importa lo que esté aconteciendo. You getting out of character is bad. Cuando te sales de carácter es malo. Why do I say this? ¿Por qué lo digo? 3 people always tell the truth. 3 personas siempre dicen la verdad. Babies, Los bebés. and I mean baby and young children. Y cuando digo bebés, los niños pequeñitos. Why? ¿Por qué? Because they don't have the world mindset of thinking of other people. Porque ellos no tienen esa mentalidad humana de pensar de otras personas. They're literally regurgitating what they see. Simplemente están repitiendo lo que ven. So it's very raw. Sois bien crudo y directo. Papi said he's right outside. Come. In case the dogs. Oh, go ahead. Sorry. Behind me? Come in. What happened? No, keep going. No, Oh. he's outside. So for the Oh, dogs. okay. Second, Segundo, angry people. las personas que están enojadas. Why? ¿Por qué? Because that filter we usually use to kind of protect the person's feelings. Porque utilizan No, the filter that we use. the filler. The filter Ok, el filtro que utilizamos para lastimar a esas personas gets removed. lo quitan. And we speak like the child, very raw. Y hablamos como el niño, bien crudamente. Welcome. And the last person Y la última persona
are people who are under the influence of something. Son las personas que están influenciadas por algo. Why? ¿Por qué? Because just like the angry person, Porque como la persona enojada, they don't care. no le importa. So because they don't care, Y como no le importa, they're going to tell you exactly how they feel, what they think. te van a decir exactamente cómo se sienten y lo que están pensando. So if you want the most honest person in the world, Si quieres la persona más honesta del mundo, a drunk young child that's very angry at you will tell you the most truth. una persona pequeña que está borracha y está enojada contigo. I think that's why babies cry so much. That's Creo probably que what por it is. eso lloran los bebés. That food drunk is serious. But yeah, there's no reason to get out of character. No hay razón por la cual salirse de carácter. So again, if Nuevamente, we're trying to argue like Yahusha si queremos argumentar como Yahusha and build a foundation worth fighting for, y queremos construir una fundación que es digna de pelear por ella, let's not speak in a way that deceives our heart. no hablemos de una manera que engaña a nuestro corazón. So if you mean something, Así que si tú en verdad que dices algo say that. y No, if you mean something, say that. mean, I'm just gonna say this one way. Oh. Si tú dices algo que es cierto para ti, Okay, say you believe dilo. something. Yeah, Uh-huh. say it exactly as it is. Dilo exactamente como es. Versus, En vez de, oh, there's another mailman coming. no, he just leaves it. All right, when I'm teaching, the world wants to deceive me. Sí. Go ahead. But anyway, let's not speak what we don't believe. No hablemos lo que no creemos. Have the strength of your conviction. I've always said. Tengan la fortaleza de su convicción. Or, as I like to say to people personally, have the courage of that said O conviction. como digo, tengan el valor de esa convicción. So say what you mean, Así que diga lo que usted cree, how you mean it, cómo usted lo quiere in decir, truth, en verdad, especially when you're arguing. especialmente cuando estás discutiendo o argumentando. Because you have to let the person know exactly where you stand. Porque así le dejas saber a la otra persona exactamente dónde estás tú. Anything else is a lie. Cualquier otra cosa es una mentira. And you deceive yourself and your faith. Te engañas a ti mismo y engañas a tu fe. And then we lead ourselves down a path that Y just luego not a pretty path. nos llevamos a nosotros mismos por un sendero que no es bueno. All right, so let's jump to the book of Matthew, Vamos a pasar al libro de Mateo, chapter 12, capítulo 12, verse 36. 36. Mateo 12, 36. I took the chair with him. He's going. Highlight. I appreciate it. Pero yo les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el Yom Hadin. Mm-hmm. Matthew 12:36. But I say to you that every idle word that men shall speak, they shall give account of it on the Yom Hadin, the day of judgment. Or the day, day of judgment. So, every idle word. What's a word that's idle? De toda palabra que no tenga movimiento, que esté Since without purpose. o sin propósito. That's idle. Okay. Eso es eso. You know how they say the old woman's tale, idle hands are the devil's play toys? Eso no lo puedo traducir. The hands of the lazy man are for the devil. Aunque las manos de un hombre vago son para el diablo. Why? ¿Por qué? Because you're not putting yourself to a purpose
Porque no te estás dando un propósito. You're allowing Hasatan to win. Y le estás permitiendo a Satán ganar. Because you're being slothful, which we know is one of the deadly sins. Porque estás siendo perezoso y sabemos que eso es un pecado. Well, as the church should teach. Como enseña la iglesia. So, with that being said, Con eso dicho, if you're speaking, si estás hablando, have purpose. tenga propósito. So if you're going to get into an argument with someone, Y si vas a entrar en un argumento con don't just alguien, argue to argue. no discuta por discutir. Argue because there's a reason and a purpose behind it. Hágalo porque hay una razón y un propósito detrás de ello. You're mad because what would be a good reason to argue? Let's say you're a husband, your wife's not wearing a head cover. Let's use that. ¿Cuál es un argumento? Vamos a utilizar un ejemplo. Usted es un esposo, pero su esposa no se quiere cubrir su cabeza. A good argument would be, Un buen argumento sería, I would like you to have yourself modestly dressed. me gustaría que te vistieras modestamente, Starting with you wrapping your head or comenzando covering your head. con cubrirte la cabeza. Why? Because for me that is respectful. Porque para mí es algo respetuoso. And using the scriptures, Y utilizando las escrituras, starting with the New Testament. Obviously. comenzando con ¿no? New Testament. Con el pacto renovado, There's no Old Testament before. New Testament. con el pacto renovado, This is the attire they wore. That's the way I want you to present yourself. es así como se vestían y así quiero que te vistas tú. That's it. Y ya. That's the argument. Ese es el argumento. You wouldn't say, No dirías, oh, you know, you look better with your head covered. And, oh, creo que te ves mejor si te cubieras la cabeza. you know, I think, look at the other ladies. Mira las demás chicas. That's a weak argument. That's idle conversation. Es un argumento débil. Es una conversación sin propósito. You lack conviction there. Y te falta convicción. You are very soft. Eres muy suave. And to be honest, Y para ser honesto, I'm going to borrow one of my wife's culture words. You're very muy, which is like weak men. voy a utilizar una de las palabras de la cultura de mi esposa. Eres eres un hombre débil. So it's going to cause an unnecessary argument. Va a causar un argumento innecesario. Because now she's going to push back and say, well, I don't want to, you never put that on me, and so on and so forth. Entonces ella va a argumentar de regreso diciendo, yo no quiero, nunca me lo habías pedido, ¿por qué me lo estás pidiendo? Now you got to fight, now you hate each Ahora, other, van a pelear, se van a odiar. and then you sleep on the couch. See how that worked out? Y tú terminas durmiendo en el mueble. ¿Ve cómo terminó eso? And she's still not wearing a head cover. Y todavía no tiene la cobertura en su cabeza. So with that being said, Con eso dicho, if you're gonna say something, si vas a decir algo, assign purpose to the words. asígnele propósito a sus The palabras. same way if you're gonna do something, De la misma manera, si vas a hacer algo, assign purpose to it. asígnele propósito. Why? ¿Por qué? Like I said last week, Como dije la semana and the week pasada, before that, y la semana antes de eso, we always say actions speak louder than words. siempre queremos decir que las acciones hablan más que las That is an palabras. incorrect statement. Y es una declaración Because we're incorrecta. supposed to be people that do what we say and say what we do. Debemos de ser personas que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. If you say something wrong, you can die. If you say something wrong, it can die. Si tú dices algo incorrecto y mueres, And you can do something wrong, it can die. y puedes hacer algo incorrecto y morir, That means they're equal value. quiere decir que tienen el mismo valor. Because the consequences are equal. Porque las consecuencias son iguales. The same way you do something good, you can live. De la misma manera que si haces algo bueno, puedes vivir. And you say something good with purpose, you can live. Y si dices algo bueno con propósito, puedes vivir. The rewards are equal. Entonces las recompensas son iguales. So why do we assign a higher importance to one versus the other? Porque le damos más importancia a uno más que al otro. I'm going to tell you why. Le diré por qué. Because people talk a lot of garbage. Porque las personas hablan mucha basura. And they don't want to be in trouble for the garbage they speak. Y no quieren meterse en problemas por la basura que hablan. That's the problem. Ese es el problema. And that's a cultural thing that we need to Y es address. algo cultural que tenemos que hablar de ello, tenemos que dirigirlo. But that's not for today's teaching. Pero no será para el día de hoy. Proverbs 17:27. Vamos a pasar al libro de Proverbios 17:27. I'm cooking with this one. I'm trying to scroll forward like her. Try. Una persona con da'at, conocimiento, controla su lengua. Una persona paciente es sabia. He that has da'at, wisdom, No, knowledge. knowledge, spares his words, and a man of binah, understanding, is of an excellent ruach, spirit, or soul. Stop talking and stay cool.
That's what he's saying. Deje de hablar And stay cool. y manténgase calmado. You know, it's a very quick way to defuse a hot moment. ¿Saben cómo pueden ustedes calmar un momento ardiente, un momento encendido? Be hella stoic. Como estoy. Stone faced and reserved. Estése tranquilito, paciente, callado. Like that guy from the Taken movie. He's very stoic. Como el protagonista de la película Taken, que eres muy tranquilo. And you start doing that in your life, Si comienzas a aplicar eso en tu vida, yeah, I promise you, everyone would address you differently. le prometo que las personas lo tratarán diferente. You do it enough, people are gonna think you like you're gonna take them out. Like it becomes kind of scary after a while. Y si lo hace lo suficiente, como que se convierte en algo intimidante. But that's how we're supposed to be. Pero These es así moments como- of high tension. Como debemos comportarnos en momentos de alta tensión. If you got nothing to say that has purpose or is edifying, Si no tienes nada que decir que tenga propósito o sea para edificación, cállese. stay cool. Permanezca tranquilito. Drink water. Beba. Like, do everything not to cause destruction. Haga todo lo posible para no causar destrucción. Why? ¿Por qué? Because you can't walk it back. Porque no puedes regresarlo. Once the fire started, Después que el fuego comenzó, whatever it burned, stayed burned. lo que se quemó, se quemó. We're now just doing damage control. Ahora simplemente estamos controlando el daño. But if you don't start the fire, Pero si no comienzas el fuego, you can remove the gasoline from the spark. puedes quitar la gasolina de la And now chispa. you don't have to, file an insurance claim. Y ahora no tienes que bregar con el seguro. It's a lot easier from that point. Es más fácil desde ese punto. Now, don't say quiet and what's it called? Cool, and never address what caused the No se anger. quede callado y tranquilo, pero no sin dirigir el problema, es decir, Because hablar de ello. that's not being idle. Porque entonces eso no es estar sin propósito. You have to address what the issue is, Tiene que hablar del problema, especially if you want to come to Shabbat. especialmente si quiere venir al Shabbat. Okay, it says address your brother, leave your gift at the altar. Porque le dice claramente, trate con el problema, es decir, hable con su hermano y deje su ofrenda en el altar. And when you fix that, come back and do what you gotta do. Y cuando arregles el problema con tu hermano, ven y haz lo que tenga que hacer. Well, who's close to you than the person you live with? ¿Y quién es más cercano a ti que la persona que vive contigo? And I know I'm making it seem like it's a relationship topic, but it's not. Y creo que al decirlo pueden ustedes pensar que estoy haciendo esto un tema de una relación entre parejas. Y no lo es. But I've noticed Pero he notado how you talk to your partner que como tú le hablas a tu compañero o compañera, surely extends. eso se extiende. Seguramente se If you're a extiende. douche or a witch, Si eres una persona malvada al hablar, it extends, it shows. eso se extiende. So, Se you know, ve, as they say in school, como dicen en la escuela, you know, it starts at home. comienza en la casa. Because if you always respectfully speaking to your partner, Porque si tú le hablas a tu compañero respetuosamente siempre, it extends. eso se extiende. You know, if you speak with love all the time, Si it hablas con extends. amor todo el tiempo, eso se extiende. So on, so forth, and so on. Y así sucesivamente. So I'm telling you, Así que le estoy diciendo, or I'm begging you, o le estoy rogando, be very, very, very collected. en una personalidad colectiva, es decir, se ha guardado. And when you do eventually address, Y si haces algo, eventualmente hable del tema. be focused, Manténgase enfocado, be purpose driven, que tenga un propósito. stay on topic, Quédese en el tópico. but speak to edify and resolve. Pero cuando hable para edificar y resolver. That's an argument, Eso es un argumento, not an assassination. no un asesinato. Okay, no one here John Wick. Aquí nadie es John Wick. Y no me pidan que lo traduzca, que todo el mundo sabe quién es. That's a fact. James 1:5. James, Santiago, James. So I put this verse in here Yo puse este verso aquí because a lot of people say, well, it's easy for you, Nando. porque muchas personas le gustan decir, oh, es fácil para ti, Fernando. You know, you've been doing this longer. It's easy for you to say. Tiene tiempo haciendo esto y es fácil para ti. I usually call out that's just a lack of self-control, but whatever. Yo diría que falta de control, pero
let's just say you just lack the discipline. Vamos simplemente a decir que a usted le hace falta la disciplina. Okay, so let's do that. Let's address the lack of discipline. Entonces vamos a hablar sobre la falta de disciplina. James 1:5. Entonces Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de hokma, sabiduría, pídele a Yahuwah, quien da a todos los hombres sin límite, sin reproche, y le será concedida. James 1:5. Hmm? If any of you lack hocha, wisdom, let him ask of Yahuwah, who gives to all men liberally, without reproach, and it shall be given to him. So you don't know how to control yourself when you get mad. Así que tú no sabes cómo controlarte cuando te enojas. Ask you, Pídele a Yahuwah. how do I control myself when I get mad? ¿Cómo me puedo controlar cuando me enojo? And if you're asking sincerely, Y si me preguntas a mí sinceramente, he'll give you an answer. él te dará, si le preguntas a él sinceramente, te dará la respuesta. And know how the answer is going to come out? ¿Y sabe cómo vendrá la respuesta? More opportunities to test yourself. Más oportunidades para poder ponerte a But prueba. that's the only way. Pero es la única manera. I can give you all the verses in the world. Yo te puedo dar todos los versos del mundo. We can talk for days Y podemos hablar por días about the wisdom of the sages. de la sabiduría de la antigüedad. You and me can meditate like the Dalai Lama. Y podemos meditar como el Dalai Lama. But until I put you in a situation over and over and over, Pero and hasta over que again, tú seas puesto en una situación una y otra vez consecutivamente, you're not going to get good at it. te vas a volver bueno en ello. You're not combat ready until I put you in combat. No estarás listo para el combate al menos que estés en el combate. Hence why I always love the Mike Tyson quote. Y por eso me gusta esa frase de Mike Tyson. Everyone has a plan until they get punched in the face. Todos tienen un plan hasta que le pegan en la cara. Say what you want, but once you get punched in the face, now we're really going to see how good that plan was. Diga lo que quiera, pero cuando le den el puño en la cara, entonces ahí veremos qué tan bueno And es. there's a reason why he had so many knockouts. Y es por eso que él tenía tantos knockouts. Dudes thought it was sweet until it wasn't. So, with that being said, Con eso dicho, if you feel like you lack the ability to control yourself, si usted cree que carece de la habilidad de poder controlarse, and then when moments that arguments spur up, you lose it. y cuando llegan momentos donde lamentablemente pierde la paciencia, First of all, primeramente, you need to address that. tienes que dirigir el tema inmediatamente. How do you address that? Pero ¿cómo lo haces? By acknowledging that. Tienes que primero aceptar aceptar el problema, lo que está aconteciendo. How do you acknowledge it? ¿Cómo lo aceptas? I suck at talking. Yo soy malísimo para hablar. I suck in high tension situations. Y soy malísimo en situaciones de alta tensión. I am quick tempered. Y soy de temperamento corto. Communicate that with the person. Comunícale eso a la persona. The next step, El próximo paso, I would like to correct that bad behavior yo me gustaría corregir ese mal comportamiento. and build up my patience. Y establecer o construir paciencia, edificar paciencia. And improve my speech etiquette. Y mejorar mi manera de hablar, la manera en la que hablo, mi lenguaje. Then come to Yahuwah. Y luego venga Yahuwah, Yo, Abba, Abba, I need help. necesito ayuda. State your case. Dile a él tu caso Mean it when you say it. y dilo de corazón, es decir, que sea cierto, con And propósito. Yahuwah's going to ease you in. Y Yahuwah te ayudará. He's going to give you small little moments to argue about. Él te dará pequeños momentos And once you get good at that, para ponerte a prueba y cuando te conviertas en bueno, he'll give you mid-tier arguments. él te dará unos más fuertes. Once you get good at that, Y cuando seas buenos en esos, then he'll throw you in Judge Judy. Then you'll be all te right. tirará al medio y entonces ahí ya sabrás. And at that point, you're probably already leading a congregation, so who cares? Y en ese punto ya seguro estás como líder de una congregación, así que quién le importa. But that's how you do it. Pero es así como lo hace, pasos pequeños. Yes, Nexus. Next, Hebrews 3:13. Hebreos 3:13. So 3:13. Ultimately, Últimamente, when we argue, cuando argumentamos o discutimos, let's acknowledge this. vamos a reconocer esto, You care. que usted le importe. Because I hate when people try to act tough. Odio cuando las personas tratan de actuar como que son fuertes. If you didn't care Si a ti no te importara or had little regard, o te
que te importara poco, you wouldn't argue. no estuvieras discutiendo. Because that's a waste of calories. Porque esto es un gasto de calorías. That's a waste of. I could nap. Why are you bothering me? Porque me estás molestando. So, if you're arguing Si estás argumentando and you're doing it the right way, y lo estás haciendo correctamente, it's with purpose in mind. tiene que tener un propósito en mente. And what's driving the purpose? Y lo que te está llevando a ese propósito You care. es que sí te importa. Even if you don't consciously acknowledge that, Y aunque conscientemente no lo admitas, you subconsciously do. subconscientemente sí lo haces. So let's read this Hebrews 3:13. Entonces leamos en Hebreos 3:13. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se diga, cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca con engaño de pecado. Hebrews 3:13. Yes, sir. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you become hardened through the deceitfulness of sin. While it is still called today. Mientras todavía se llame hoy. Hence why I say address what you got to address with purpose. Por eso le digo que lo que vaya usted a hablar con alguien que tenga propósito. I'm not even going to say the first part, exhort yourselves. Ni siquiera voy a decir exhortados. Yeah, many of y'all can't even do that. Porque muchos de ustedes ni siquiera It's saben true. cómo hacer eso. That's a topic for another teacher. Y eso es un tópico para otra enseñanza. But don't play the, I'm going to say this politely. Don't play the, Say it rudely. yeah, not play the victim, but that's part of it. No se haga la víctima. Don't pero say with one side of your mouth. Oh, tomorrow's not No lo promised. digas así a medio. No diga, oh, mañana no le he prometido a nadie. You know we love each other. Ustedes saben que nos amamos los unos a los otros. You know me. Tú me conoces. But with the other half of your mouth, Pero con la otra mitad de tu boca, you're destroying the guy or woman. estás destruyendo a esa persona. That is literally a divided person. Y eso es literalmente una persona dividida. That is a person who has been hardened by sin. Y es una persona que ha sido endurecida a través del pecado. That's a fact. So, with that, Con eso. if you have an issue in the today, Si tienes un problema el día de hoy, address it today. entonces hable del problema hoy. Don't address today's issue with tomorrow's today's issue. No se dirija el problema de hoy con el problema del mañana de hoy. Or, and again, not to pick on nobody, No quiero señalar a nadie. but this is typical behavior of some. Y eso pues, lo digo porque es un comportamiento regular de algunas personas. You like store up issues. Te gusta coleccionar problemas. So then these little bottled issues, when a big thing happens, you explode. Entonces, estos pequeños problemas, cuando algo grande pasa, explotan. And then the person is like, whoa, 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 whoa. Entonces luego la persona es like, pero ven acá, ¿qué I pasa? thought we were good. Yo pensé que estábamos bien. Why didn't you tell me about issues 1 through 58? Porque no me dijiste de los problemas del 1 al 58. Now, Ahora, I'm asking in this estoy pidiendo con esto that people be good communicators, que las personas sean buenos comunicadores. which I know outside of the fear of drowning, Que, lo cual yo sé que fuera del miedo de ahogarse, public speaking is number one fear in America. Fun enough. el miedo del habla público es uno de los más grandes en América. You shouldn't be with someone that you're scared to speak to. Pero tú no deberías estar con alguien al cual tienes miedo de cómo hablar. That is an unhealthy relationship. Es una relación no fútil. And I'm not talking about No es couples. buena. I'm talking about just in general. Lo digo generalmente. That applies to parents and kids, friends with friends, brothers and brothers. Hablo de padres e hijos, hermanos, hermanas, amigos, hermanos. But especially in a relationship. Pero especialmente en una relación de parejas. If you're scared to speak freely, as they say, Si a ti te da miedo hablar libremente, so then you gotta start kind of like putting things away on the side. entonces tú comienzas a almacenar. Yeah. Your premise has already been ruined. La primicia de eso ya se dañó. So the conclusion I don't care for because I already know what it is. Así que no me importa tu conclusión porque lamentablemente ya sé cómo terminará. So, with that, Con eso. don't be hardened by sin. No permita ser endurecido a través del pecado. What do I mean by that statement? Pero ¿qué digo yo? ¿Qué estoy diciendo? Oh, yo what con does esto? James mean? Oh, sorry, not James. In Hebrews, this is Rob Shaw. ¿Qué dice Rob Shaw con esto? By mistake. Rob Shaw dice,
oh, because he did this, O porque él hizo esto. I'm not even going to bother bringing it up. Ya ni me voy a molestar en traerlo al tema. Because every time I bring it up, he gets mad. Porque cada vez que hablo del tema él se enoja. And then I got to go deal with it. Y And luego tengo que lidiar con eso. that adds up to you kill him in his sleep. Y eso, si se deja acumular, terminas tú matándolo durante sus sueños. Or Cuando él duerme. Divorce, O en divorcio. you lash out, Simplemente te exaltas. you get bitter. Te pones amargo. That affects everything. Y eso afecta a todo. So I'm asking everyone Le pido a todos. to put on their big panties Partís de gente grande. and communicate. Y comuníquense el uno con el otro. Especially when there's something to argue about. Especialmente cuando hay algo que hay que argumentar. Because Yahusha didn't let sin Sí. free flow. Porque Yahusha no permitió que el pecado andara así por así libremente. He saw brothers were selling on Shabbat. Si él vio a un hermano vendiendo en el Shabbat, He was flipping tables and whooping people. él estaba volteando mesas y pegándole a las personas. He wasn't waiting till next Shabbat to Él flip no tables and estaba whoop people. esperando el próximo Shabbat para hacerlo. He's right there and then. Ahí mismo. En ese Nip it momento. in the butt, as they say. Córtalo por lo sano. But let's just say I'm being, Dalo. yeah, I'll use myself as an adjective. Let's jump to Ecclesiastes, Pasemos a Ecclesiastes, chapter 7, capítulo 7, verses 21 and 22. versos 21 y 22. También, no escuches a todas las palabras que los hombres impíos hablen. No sea que oigas a tu siervo hablar mal de ti, porque a menudo él pecará contra ti, y repetidamente él afligirá tu corazón, porque así tú has maldecido a otros. Ecclesiastes chapter 7 verses 21 through 22. Also take no heed to all words that are spoken, lest Period. Don't listen to everything at face value, my people. No escuchen todas las palabras que tienen por ahí que hablan. We just went through idle words and worthless babble Hablamos and de todo lo que era babosería y non-edifying sin propósito conversations. y sin ser edificantes. So not everything, take it to heart. Like, Así que no se enoje, no lo lleve todo a su corazón. that's what's wrong with a lot of people. Y eso es lo que Honestly. está mal con muchas personas. Everything bothers you. Todo te molesta. You gotta walk on eggshells. Tienen que caminar sobre cascaritas de huevos. People are perpetually on thin ice. Y las personas están perpetuamente caminando sobre el hielo If fino. people have to say, oh, that's blah, 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 you know how they are? Si las personas tienen que hablar de ti diciendo, oh, ese es fulanito de tal, y tú sabes cómo esa persona es. That is a horrible report. Eso es un reporte horrible. You should not have that as a believer. No, como creyente no deberías tener ese tipo de reporte. That speaks so badly of your character, it's not even funny. Eso habla tan mal de tu carácter que no es gracioso. You want to talk about bad business? ¿Quiere hablar de malos negocios? Bad business. Mal negocio. Continue, my brother. Verse 21. Take no heed to all words that are spoken, lest you hear your Aved servant curse you. Mm-hmm. For many times, as also your own heart knows, you likewise have cursed others. And that's the truth. How many times after an argument, ¿Cuántas veces después de un argumento? you got all the things you would have said during the argument? You in the Okay. shower, The like shower. like freaking Sherlock Holmes. Conseguiste todo lo de ese argumento, te estás bañando y estás ahí tú en tu mente pensando. Or worse, O peor, you calling that person everything but their name. tú llamaste a esa persona todo, pero menos su nombre. Why? ¿Por qué? Because you know you're wrong. Porque sabes que estás mal And you're indulging the flesh. y That's estás what it is. entreteniendo la carne. And that's okay. Y está bien, As long as you acknowledge you're wrong. mientras usted admite que usted está mal. You know, better a sin you do knowingly than sin you justify. Es mejor hacer un pecado que usted conoce o con conocimiento que un pecado que usted justifica. How do I know this? ¿Cómo lo sé? It's Shabbat. En Shabbat, You need to buy gas. tienes que comprar gasolina. Gotta buy gas. So you're going to spend on Shabbat. Tienes que comprar gasolina, así que vas a gastar en el Shabbat. Don't act like, oh, you know, by faith this tank is going to be filled. No actúe que con fe se va a llenar el tanque.
You know what I mean? Like, let's hold hands. Let's pray on this. Vamos a agarrar las manos y oraremos que se llene el tanque. If you pass You know, the gallon. Like, let's be real. You're gonna break Shabbat. Vamos a ser reales. Usted va a romper el Shabbat. But let's be honest. You acknowledge that. Hey, I'm gonna spend a couple dollars to get home to where I need to get to. Pero se ahora esto consigo mismo. Voy a tener que gastar para llegar a donde tengo que llegar. Don't come to the place that you already broke Shabbat for and say, "Oh, you need to understand." No llega al lugar donde tiene que llegar y luego decir, usted tiene que entender. Yesterday, you know, the Ayer. Arabians cut all the oil. Like, Los árabes se quedaron con todo el petróleo. you know, it was a full moon. Era luna llena. You know, No LeBron didn't score 20 points. Like, whatever you want to say. Don't do that. No, obtuvo 20 puntos, lo que sea que se inventó. Stuff happens. Las cosas acontecen, pasan, Acknowledge them. pero reconózcanlo. Because you can make teshuvah. Porque usted puede arrepentirse. You can have honest dialogue. Usted puede tener un diálogo honesto. And you can be forgiven and grow. Y puede ser perdonado y crecer. And then you say, you know what, next Friday, I'm low on gas, I'll buy on Friday. Y luego para el próximo viernes dice, uy, mira, estoy bajo en gasolina, voy a comprar ahora. But if you justify, Pero si vienes y lo justificas, you find yourself every Shabbat somehow needing gas. te encuentras entonces en una situación donde So- cada Shabbat estás tú necesitando y poniendo gasolina. Why am I saying all this? ¿Por qué digo todo esto? If everything bothers you, Si todo te molesta, that means you're talking a lot about a lot of people. quiere decir que tú estás hablando mucho de muchas personas. You know, I have a friend who's a profiler. Like, he works for the Miami-Dade County, like, criminal unit. Tengo un amigo que trabaja para la unidad de crimen aquí en Miami y él lo que hace es que estudia a las personas. And I always love talking to him because, like, he's such a weird guy. Y me encanta hablar con él porque él es un poco raro. 'Cause we can't have a normal conversation. He's always, like, people watching. No se puede hablar bien con él porque siempre está observando a los demás. But what he does for a living obviously extends to his personal life. He can't have a normal Pero conversation. lo que él hace para vivir día a día se extiende a su vida personal, no puede separarlo. But one thing he always tells me that makes perfect sense. Pero algo que siempre me dice que tiene perfecto sentido. People tend to show you who they are all the time. Las personas te muestran siempre quiénes son. That's why when people act out of character, people notice. Y es por eso que cuando actúas fuera de carácter, las personas se You dan know, cuenta. He gave me an example of how he caught his wife cheating. It was perfect the way he told me. Él me dio un ejemplo de cómo él se enteró de que su esposa le estaba haciendo infiel. And it was something that, if it were me, I would have been lost. I ain't gonna lie to you. Y si hubiese sido yo que me lo hacen a mí, yo hubiese estado perdido, no le voy a hablar mentiras. So I'm gonna give the account. Le voy a contar lo que me dijo él. She always gasses up on Tuesdays. Ella siempre echaba su gasolina los martes. Every Tuesday, because she has like a little membership card, so she goes on Tuesday. Ella tenía su tarjeta de membresía, so ella iba los martes. So she plans her thing bi-weekly. Así que ella cada semana lo planeaba. She gassed up 2 weeks in a row, Pero ella echó gasolina 2 semanas meaning she consecutivamente. was driving more, Quiere decir que ella estaba conduciendo más. which is atypical of her behavior. Que no era típico de su comportamiento. He dug into it, Él comenzó a mirar. found some bank statements, Comenzó a mirar los estados de cuentas del banco. saw some messages after the fact, Y luego encontró unos cuantos mensajes. and the rest of the story doesn't matter. Y el resto de la historia ya no importa. But my point is, people are habitual creatures. Lo que quiero decir con todo esto es que nosotros somos criaturas habituales So with o de that, hábito. being said, Y con eso dicho, if you know people are always talking crap, si saben que las personas siempre están hablando don't take it baboserías, to heart. no se lo lleve todo al You gotta be corazón. able to, dust off your shoulder and keep going. Debe de tumbarte el polvo de tus You know, hombros y seguir caminando. Because you will find yourself talking crap yourself. Porque si no te vas a encontrar tú hablando la misma baboserías. And again, I don't want Entertaining idle talk. exactly. You don't want, Entreteniendo conversaciones sin propósitos. and you don't want to be the mercy for me, judgment for you guy. Y no te quieres convertir en esa persona que pide misericordia para sí mismo, pero juicio para el otro. Because then you're just as bad as the people of the world. Porque entonces te convierte tan malos como las personas que están en el mundo. You want forgiveness when all you give is judgment. Tú quieres que te perdonen a ti cuando tú todo lo que haces es juzgar a los demás. It's butt backwards. James 3:18. Santiago 3:16. 18. 18, perdón. Santiago 3:18. This is the ultimate, like, if I had to drop the mic for this today's topic, this is what you need to hear. Si yo pudiera
dejar caer el micrófono porque es el punto clave del tema entero, este sería el verso. And you want to argue like Yahusha, Si usted quiere argumentar como and you Yahusha, take nothing else from today. y usted no se lleva más nada del tema de hoy, Take this particular scripture, apply it to your life, and you'll live better. le pido entonces que solamente tome este verso y lo aplique en su vida y vivirá mejor. Money back guaranteed. Dinero de vuelta garantizado. Libro de Santiago, capítulo 3, verso 18. Y aquellos que hacen la shalom siembran el fruto de la justicia en shalom. James 3:18. And those that make peace sow the fruit of righteousness in peace. You want a life where you don't argue? ¿Quiere una vida donde usted no tenga que andar discutiendo? Be a peacemaker. Sea un hacedor de paz. I promise you, Le prometo. no one bothers a person who doesn't bother anybody. Nadie molesta a una persona que no le gusta molestar a nadie. I always go back to the good neighbor. Siempre me devuelvo al buen vecino. Why are they a good neighbor? ¿Por qué son buenos They vecinos? don't bother you. Porque no te molestan. That's the best neighbor. Es el mejor vecino. You don't even know that person's name. Ni siquiera lo conoces por nombre. But you every time you talk about that person, yo, that guy's awesome. Pero cuando hablas a esa persona crees que es una persona But why is maravillosa. that person awesome? Pero ¿por qué lo es? Because he's not bothering you. Porque no es una persona que molesta. So let's apply the thing that we already know. Entonces apliquemos lo que ya sabemos. Mind your business. Deje de ser chismoso, no se incumban las cosas ajenas. Because if you mind your business, Porque si tú estás metido con tus narices en tu I propio promise you, you're going to have a lot less arguments. te prometo que vas a tener mucho menos And when you discusiones. do have arguments, Y cuando sí tengas discusiones, the people are going to receive you better. las personas te van a recibir mejor. Because you're never bothering nobody. Porque tú no molestas a nadie. So when you do bring something up, Así que cuando sí quieres hablar de algo, it's like, oh, wait, hold up. There's something here now. las personas dicen, espera, hay algo aquí. If the quiet guy says something, Si el chico que siempre está calladito quiere hablar, everyone wants to listen. todo el mundo quiere escuchar. But if you're always yapping, Pero si eres que siempre está baboseando y hablando, it's just more talk. It's more es idle. para todos los demás simplemente es just más habladero. So let's apply this. Entonces apliquemos esto. You want peace? ¿Quiere shalom? Make peace. Haga shalom. You want righteousness? Si quiere justicia, Be righteous. sea justo. You want to argue like the person you're supposed to argue like? Si usted quiere argumentar como la persona que debes de argumentar, Be Yahusha like. entonces sea como Yahusha. And I promise you, Y le prometo with all the sand in the earth, que toda la arena en la tierra, you'll be alright. usted estará bien. Second to last verse. El antepenúltimo. Let me make this nice little Oreo cookie. Voy a hacer una galletita Oreo. If James 3:18 is the white stuffing, Si Santiago 3:18 es la crema del centro de la galletita these Oreo, next two verses, which are both Proverbs, estos dos siguientes versos, los cuales son los dos en Proverbios, are the cookies that sandwich it. son las galletitas que lo convierten en sándwich, la de arriba So- y de abajo. What you put in is what you put out. Lo que entras es lo que sacas. Okay. In conjunction, En conjunción, Proverbs 15:1. Proverbios 15. ¿Todo? 15:1. Oh, uno. Una respuesta suave desvía la furia, pero la palabra áspera hace que el furor aumente. Proverbs 15:1. A soft answer turns away anger, but harsh words stir up anger. So, mind your business. No se mete en los problemas de nadie. But let's say you can't mind your business no more. Pero vamos a decir que usted es el tipo de persona que no puede The business is mantenerse minding en su carril, que le gusta estar Facts. metido en los problemas. Now the business is minding you. Ahora el problema es suyo y mío. Oh, bueno. Speak softly. Hable suavemente. Speak like a person who is righteous and seeking peace. Hable como una persona que es justa y está buscando hacer la paz. That will stop wrath. Eso va a detener la furia. But if you're talking with fire, Pero si estás hablando con fuego, you want the smoke. usted quiere el humo. And unfortunately, Y too many desafortunadamente, people want to be chimneys muchas personas quieren ser chimeneas and give everyone smoke. y darle a todo el mundo humo. We need to stop being charcoal here. Ay, debemos de dejar de ser carbón We aquí. need to be able to speak with salt
Tenemos que ser capaces de poder hablar con sal, wisdom, con sabiduría, graciousness, con gracia o elocuencia. and with the objective being, I want to come to a resolution in peace. Y con el objetivo de querer llegar a una solución en paz. Not, I want to get you so mad that you want to kill me. No, yo te quiero enojar tanto hasta que quieras matarme. Because I know people who do that. Porque conozco de personas que... And they feel mad good afterwards. Another person's beyond annoyed and you're over there cracking up. Y se sienten bien después de que lo hacen porque están allí muertos de la risa mientras el otro está enfurecido. So with that being said, Con eso dicho, this is the bottom cookie. esta es la galletita que va debajo. So mind your business, Mantenga su nariz but if you can't mind your sobre sí business, mismo, pero si no puede, speak softly. hable suave. What's the top cookie? Ahora, ¿cuál es la galletita que va arriba? And this is the last verse for this. Y es la última verso del día. Proverbs 29:11. Proverbios 29:11. El necio ventila todos sus sentimientos, pero el sabio guardará su alma. Proverbs 29, verse 11. Mm-hmm. A fool utters his entire mind, but a wise man guards it until later. A fool blows it all out. El necio ventila todo. You know how they say, oh, that man has no filter? Yeah. Oh, ¿saben cómo dicen? Pero ese hombre no tiene filtro. That's an idiot. Es un idiota. That's an idiot. Es un idiota. But people always use it as like a good thing. Oh, Yeah. he has no filter. He speaks his mind. Like, And that Y speaks en to el día society. de hoy, la sociedad dice que Society oh, porque es algo praises bueno, yeah. que esa persona no We tenga filtro. idolize idiots. Nosotros idolatramos idiotas. And then, but the scriptures, like always, Esa tends escritura, como siempre, to tell you, te dice, take a step back. toma un paso hacia atrás. You know why it takes a step back? ¿Sabe por qué te dice que toma un paso hacia atrás? You know how you stir up wrath? ¿Sabe cómo puedes tú traer ira? You have verbal diarrhea. Cuando tienes una diarrea verbal. This is why you suck, and then this and that, Porque and tú eres esto y aquello y It's esto like y that lo meme. otro. your haircut whack, you dressed up whack, whack, yeah, your shoes whack. You know what I mean? You become that person Te conviertes en esa persona. versus the person you want to be, Verso la persona que en verdad quieres ser. which is you're mad. Estás enojado. You know, you start pacing. Comienzas a caminar de un lado hacia otro. You do like Suge Knight, right? Like, but you don't act on that anger. Pero no actúas en tu furia. This is how you're supposed to look like. Es así como debes de verte. Because if you don't hold back, Porque si no sabes cómo detenerte, you have not filtered your thoughts through Torah. no has filtrado tus pensamientos a través de You la have Torah, not filtered your words through a soft approach. ni tampoco has filtrado tus palabras a través de un approach que sea suave. And you're not going to use wisdom. Y no vas a utilizar la sabiduría. You're going for blood. Quieres sangre. There's something that I have learned a lot through my combative training. Es algo que he aprendido a través de mi entrenamiento de combate. Everyone knows, you know, positive identification. Todo el mundo conoce lo que es la identificación positiva. And if the children watching, cover your ears. Y si hay niños escuchando, cubren sus oídos. When you hear someone accidentally shoot someone, Cuando usted escucha que alguien accidentalmente le disparó a otra persona, that is a lie. es una mentira. No, there is no accidental shooting. No hay ningún tiroteo accidental. There was a lack of preparation Hubo una falta o una cadencia de preparación. and bad manipulation of a firearm. Y una mala manipulación de un arma de fuego. In the situations where homeowners have defended their home, En situaciones donde los dueños de casa han tenido que defender sus hogares, all the successful home defense situations, todo lo que fueron exitosos defendiendo sus hogares, did three things. hicieron tres cosas. They identified there was a threat, Ellos identificaron que había una amenaza, measured their response, midieron sus respuestas acted. y actuaron. Or as you would say in a colloquial way, common speech, ¿Okay? Y como dirías en la lengua común, they kept cool under pressure. se mantuvieron calmados bajo la presión. That's what they did. Eso es lo que hicieron. I just broke it down technically. Simplemente se lo dividí técnicamente.
Arguments are the same as a self-defense situation. Y los argumentos son lo mismo que una situación de defensa propia. If you misjudge, you can have a negligent discharge. Ya. Si no sabes juzgar, vas a tener un tiro de negligencia. Now you got yourself in a very bad situation. Y ahora te encuentras en una situación muy mala. But if you come in with a cool head, Pero si vienes con una cabeza calmada gauge the situation, y asesoras la situación, read the body language, hear the tone, miras el lenguaje del cuerpo, mides el tono de voz, read the room, te das cuenta de lo que está aconteciendo a tu alrededor. I promise you, whatever you say after you've done all that, Te prometo que lo que sea que usted diga después de que usted hizo eso primeramente, it's not your first thought. eso no será tu primer You've pensamiento. played out like 7 different like situations in your head. Ya usted pasó como 7 diferentes escenarios en su cabeza. And you're going to pick the one that you deem is most successful for this confrontation. Y usted va a escoger la que sea más exitosa para esta confrontación. Now. Ahora, Closing thoughts. pensamientos para cerrar el tema. I have given you the tools to be conquerors today. Le he dado las herramientas para ser conquistadores el día de hoy. But there's a reason why every generation has one Napoleon Pero es por alguna razón que toda generación tiene un solo Napoleón or Alexander the Great. o Alexander el Grande. And I can keep naming conquerors. Y puedo continuar nombrando conquistadores. Because unfortunately, many of us fail somewhere along the line. Porque desafortunadamente muchos de nosotros fallamos en No. el camino, en el transcurso. Now, we know there's only one Yahusha. Todos sabemos que solo hay un Yahusha. That's why we're supposed to imitate him. Y es por eso que tenemos que Because imitarlo a él. we're going to fall short, according to Romans 12:7. Porque el libro de Romanos nos dice que quedaremos cortos So with that, con eso. failure is expected. Es esperado que fallemos. There are going to be situations where you can't be cool. Y habrán situaciones donde no puedas mantener la calma. There's going to be situations where you're going to have an ND, which is the negligent discharge I talked about. Y habrán situaciones donde vas a tener un resultado negligente. The goal of the believer La meta del creyente is to have as little of these moments as possible, or as few es of these moments as tener possible. lo menos posible de estos momentos, lo mínimo. It's never going to be 0, Nunca será 0, but you shouldn't be the brother that needs 77 times 7. pero no deberías de ser el hermano que necesita ser perdonado las 77 veces 7. You should be more like the brother that fell 6 times or 7, Deberías ser más el hermano que se cayó 6 o 7 veces. because that means you got up 8 times and Quiere called it decir a day. Que te levantaste 8 veces y continuaste tu vida. You know, No sé, not 537 times. no 537 veces. Because with the righteous man falling 7 times, Con el hombre justo que cae 7 veces, those are all measured. son todos medidos. That's why he's righteous. Por eso es justo. Teshuvah has been made. Y arrepentimiento ha sido hecho. Acknowledgement has been made. Él ha admitido de lo que ha The acontecido. person has improved with each and every failure. Y esa persona ha mejorado con cada uno de esos fallos. The person who needs 77 times 7 La persona que necesita los 77 veces is the 7 people that we call poor in the spirit. son aquellos que le decimos que son pobres del They espíritu. always need handouts. Siempre necesitan They ayuda. always need they're the chick that never left the nest. Son el pollito que nunca dejó el nido. Don't be that guy. No sea esa persona. Why? ¿Por qué? Because that person, going back to what I said last week, Porque esa persona, si me regreso a lo que dije la semana is pasada, not worthy of the responsibility of being a believer. no es digno de las responsabilidades de un creyente. Definitely not worthy of a wife, No es digno de una esposa. children, No es digno de hijos. and being a contributor to society. Ni tampoco a ser un contribuyente de la sociedad. You are effectively a leech. Usted es efectivamente una, ¿cómo a mí me decía? Sanguijuela. Facts. And with that, Y con eso, you should be driven out. usted debería ser expulsado. Because if we're supposed to be a kingdom of a high standard, Si nosotros estamos supuestos a ser un reino con altos estandartes, I don't want to have my $1 million house next to your $20,000 shed. yo no quiero tener mi casa de $1,000,000 al lado de tu Sorry. chocita de 20. It looks bad for the neighborhood. You're hurting my curb appeal. Se ve mal en el barrio y me está dañando. So with that being said, Con eso dicho, instead of us always having to have a David and then a lowly guy,
En vez de tener siempre un David y luego aquel hombre bajo. Let's all strive to be somewhere in the middle so that we're all pretty good. Vamos todos a preocuparnos y a dedicarnos a estar en el mismo nivel para que todos estemos bien. And that starts with our etiquette. Y comienza con nuestra ética. Especially when we argue. Especialmente cuando discutimos. Because that's what people see. Porque es lo que las personas ven. How you argue. Como tú argumentas. And how you act during, after an argument. Y como tú actúas durante y después del argumento. Lets people know where you are. Le dejas saber a las personas dónde te encuentras. And it lets people decide if they want to burn a bridge with you or build one. Y también así le dejas saber a esa persona si ellos quieren seguir edificando un puente contigo o dejarlo quemar. And last time I checked, we're supposed to be builders. Y la última vez que chequeé, estamos supuestos de ser edificadores. So, with that, Con eso. comments, questions, concerns, feedback, Algunas preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. people in the back. Fantastic. Fantástico. We are slowly encroaching upon Passover. Estamos acercándonos suavemente a la pesa. I believe we're 5 weeks away now. Estamos alrededor de 5 semanas. So with that being said, Con eso, dicho. for those who are with us in the flesh, Para aquellos que se encuentran físicamente con nosotros. we already spoke in Bible study for the most part. La mayoría de veces ya hemos hablado a través de los estudios bíblicos. And I believe the cutoff is March 1st. Y For creo que, dues. el último día para entregar sus depósitos es marzo 1. So you have 4 days, Yahweh. Con Dios por delante tienes 4 And you días. need an extension, speak to Sister Malka or Naraya. Y si necesitan unos días más, pueden comunicarse conmigo, Malka, o con Novaya. But with that, Pero con eso, it is going to be a very important gathering. It could be a very important gathering. por... Important. Oh, va a ser una reunión muy importante. So there are certain standards Y hay ciertos estándares that we have to obviously keep up. que tenemos que mantener. I don't think anyone has guests besides potentially me. No creo que alguien ha dicho que quiera traer un invitado aparte de mí, Which I have not spoken to finalize certain details of my que guests. todavía no he finalizado ciertos detalles con ellos. But with that being said, Con eso dicho, those who are attending, aquellos que van a estar presentes, attire. su vestimenta, It is a wedding supper with the Most High. es la boda del Cordero con el Altísimo. Everyone has their flavor. But Todo el mundo tiene su sabor y su manera de vestir, whatever you do end up dressing as, sin importar con lo que usted se ponga, make it the best you got. hágalo lo mejor que tenga. I don't care. No me importa. If all you can afford is $5, Si lo único que tiene son $5, I want the best $5 shirt. quiero que se ponga la camisa, mejor camisa de $5 que pueda And comprar. that's the end of the discussion. Y ese es el fin de la discusión. In regards to etiquette, ¿Y etiqueta? I've been saying this in Bible study, Lo he estado diciendo mucho en los estudios and I've been bíblicos saying it the last couple Shabbats. y los últimos Shabbats. Whatever beef and issues you have currently, Cualquier problema que actualmente esté usted lidiando con él, have them resolved or addressed before Passover. por favor resuélvelo antes de la pesa de Yahuwah. Why? ¿Por qué? How can you bring an offering to a wedding ¿Cómo puedes tú traer una ofrenda hacia la boda del if Cordero you still got beef? cuando tienes tus problemas? How are you going to go through the week of unleavened bread ¿Cómo vas a tú pasar por la semana del where pan you're sin supposed, levadura, where you're supposed to remove the leaven in your life donde tienes que quitar de ti toda la levadura de tu vida? when you still got so many things that are puffing you up? Cuando todavía tienes That makes tantas sense. cosas que te están creciendo, hinchando, Yeah, it doesn't make any sense. no tiene sentido. Don't ruin the day that Yahuwah allows us to be an appropriate wife for him No dañe el día que Yahuwah nos ha regalado para ser una novia apropiada para él, by coming in with your soiled garments. llegando aquí con tus vestimentas sucias, impuras. So I don't care what's going on. No me importa lo que sea que te esté pasando. If you need to come together like butt cheeks, do that. Si tienen que juntarse como cachetitas de nalguitas, háganlo. And you need to separate, be like the light and dark. No business together. Y si tienen que separarse, entonces se separan como la noche y el día. With that being said, Con eso dicho, that is for Passover. eso es para pesa. As I mentioned in the last teaching, Como mencioné en la última enseñanza, I'm still working out the details for some sort of
I'm gonna call it a monthly tithe. That's the best way of saying it. Todavía estoy tratando de buscar la mejor estrategia para un tipo de diezmo mensual. It's not gonna be a large amount. No se preocupen que no estamos buscando que sea una cantidad grande. To be honest, it's more of a slush fund, really. Y será simplemente un fondo de emergencia. So that if, when people need, a light bill covered or something, that the community Para can ayudar a actually contribute. nuestros hermanos en la comunidad es para. That's what it is. It's not really for this. So, but I think it's going to be the next step we need to take as a community. Pero creo que es un paso importante que debemos tomar para So, la comunidad. with that being said, I'm going to keep collecting feedback, opinions. So if you have one, please reach out to me. Todavía estamos tratando de hablarlo con todo. Es algo colaborativo. Yeah. Así que si usted quiere opinar, quiere aportar, puede hacerlo. This is very much so a town hall. This is not me. I'm not a dictator. Sí, eso es para todo el mundo, no simplemente para nosotros. So that is what I have for announcements. Son los únicos anuncios que tengo ahora mismo. Remember that New Year's on March 22nd. Yes, the new Hebrew year starts March 22nd. Nuestro nuevo año hebreo es el miércoles 22 de marzo. Vamos a tener un Zoom party. Yes, Sister Malka wants us to have a Zoom party, so if you're available So, that prepárese evening, para ese día, por favor. we would like to, enter the new year together as a family. Queremos que recibir el año juntos, como una familia. Ustedes pueden estar en su casita, es un día de semana. Prepare sus botellitas y su ropita y su cámara. There you go. If you want to prepare yourself, your bottles, your drinks, and your cameras, look nice. I know there's some people who are sick. Sí, tenemos personas enfermitas. I know Jordan and his daughter, little daughter Sophia, obviously refer for you guys that you guys overcome. It seems like a cold that they have, right? Very bad cold. Semira también tiene. And I know Sister Karen. I know she's post-op from her operation. I hope that she's hopefully continue to Nuestro operate hermano herself. Jordan, su niña, nuestra hermana Karen. And that the new medicine helps. We Esperamos spoke que la about that briefly medicina después de yesterday. su operación le funcione. And then, Pilar, Mariah, yes, my wife and my sister as well. little Abby. Young Avi, my youngest brother, Yeah. and Aquí más que tiene. I think that's about it. So that I know of. Okay. Me gustaría una oración de refugia especial. A special prayer of healing is for Our sister Iris. us. Oh, am I not eating? Pray for her. I don't know. I guess personal details. Yeah. Well, pray for Sister Iris then. And if you're watching this, if you are, we're for you. Amén. I think that's it. Oh. With that, thank you for being a friend. Gracias por ser un amigo. And know that we love you Sepan que les amamos. here at Torah. Aquí en Java en Torah. If you have not read this week's portion, Si no he tenido la oportunidad de leer la porción de esta semana, you have the rest of Shabbat to finish it. tienes el resto del Shabbat para terminar. Do that. Hágalo It's a good portion. para que pueda empezar la otra porción. And then enjoy the day of rest. Y termine de disfrutar el día de descanso. So, with that, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.